আচ্ছা দেখি আজকে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ইলেকট্রিসিটি যেটা স্টার্ট করব ইউজেস অফ ইলেকট্রিসিটি ইউজেস অফ ইলেকট্রিসিটির তিনটা ইউজ নিয়ে মেইনলি আমরা ডিল করি একটা হলো ইলেকট্রিক্যাল হিটিং একটা হলো ইলেকট্রিক্যাল লাইটিং আর একটা হলো ইলেকট্রিক মোটরস ইলেকট্রিক্যাল হিটিং এর ইউজ গুলা কোথায় দেখি একটু the heating elements used in kettles and irons are made of nichrome wire because of its high resistivity and ability to withstand high temperatures without being easily oxidized. Heat is generated when an electric current passes through the heating element. আজকে ইউজ করতেছি না বাট গতকালকে টেম্পারেচার আরো কম ছিল 1 ডিগ্রি মনে হয়েছিল তখন I actually had to use a heater তো এই নিচে এখানে হিটার রেখে I was conducting the class এখন নাইক্রোম কেন why not copper any ideas guys কপার তো একটা খুব ভালো কন্ডাক্টর তাহলে কপার বাদ দিয়ে আমরা নাইক্রোম কেন ইউজ করতেছি কে বলতে পারবা any ideas guys আচ্ছা আচ্ছা নাইক্রোম ইউজ করতেছি বিকজ হিটারে যে কোনো হিটিং এলিমেন্টে temperature rises to very high temperatures I mean the temperature rises to very high values তো এত হাই ভ্যালুতে the material may melt তাহলে আমার এমন একটা ম্যাটেরিয়াল চুজ করতে হবে যেটা তোমার অনেক হাই মেল্টিং পয়েন্ট that's why we use nichrome এটা গেল আমার ইলেকট্রিক্যাল হিটিং ইলেকট্রিক্যাল লাইটিং এ আসি filament lamps work on the heating effect of current lighting এর জন্য ফার্স্টে আমরা দেখব filament lamp যেটা works based on the heating effect of current the wire used to make the filament is tungsten tungsten can I use kori is chosen because of its high resistivity very similar to nichrome right and also it has a very high melting point when a current flows through the filament the temperature rises to about 2500 degrees Celsius look at the value guys it's a huge temperature to endure such high temperatures a high melting point is required এত হাই টেম্পারেচার এন্ডিউর করার জন্য একটা হাই মেল্টিং পয়েন্ট দরকার নাইলে এটা গলে যাবে the glass bulb is usually filled with an intern হবে না হ্যাঁ inert gas হবে inert such as argon or nitrogen this is because tungsten oxidizes at high temperatures when exposed to air আমি এখানে তো আমার filament bulb নাই but let me show you what a filament bulb looks like of course দেখছো তুমি হলুদ বাল্ব গুলা incandescent লাইট যেটাকে বলি আমরা এটা একটু ডিফারেন্ট আমাদের বাংলাদেশের গুলোর থেকে গুগলে যাই সার্চ দেই এখানে আসার পরে সব অ্যামাজনের রেজাল্ট দেখায় as if আমি সব খালি কিনতে চাইতেছি গাইস এই যে ভিতরের this is the filament পুরো জিনিসটা একটা গ্লাস চেম্বারের ভিতরে সিলড কেন what is the logic behind sealing it in a glass chamber any ideas why is it not open to the surrounding তো বলতে পারবা অক্সিডাইজ হয়ে যাবে exactly oxidized হয়ে যাবে তো so to prevent it from getting oxidized the whole thing is kept within an inert gas glass bulb এটা তো গেল আমার ইলেকট্রিক্যাল লাইটিং যেটাতে আমরা ফিলামেন্ট ল্যাম্পস দেখলাম কিন্তু ফিলামেন্ট ল্যাম্পস গুলো এখন somewhat obsolete হয়ে গেছে no one uses filament lamps anymore একটা তো অনেক inefficient
আর সেকেন্ড হলো ইলেকট্রিসিটি কস্টটা অনেক বাড়ায় দেয় আমার ফিলামেন্ট ল্যাম্প। এই জন্য ফিলামেন্ট ল্যাম্প গুলাকে আমরা জেনারেলি রিপ্লেস করছি অলরেডি আমরা এই ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্পস দিয়ে। আমি চাই না তুমি পিছনে দেখতে পারতেছো নাকি, আমি একটু উঠে দেখাই দিই। আমার মাথার পিছনে খেয়াল করছিল জ্বলে উঠলো যে চ্যান্ডেলিয়ারটা। হ্যাঁ, হোয়াট ওয়াজ দিস? এটা কি আমার ফিলামেন্ট ছিল নাকি ফ্লোরোসেন্ট ছিল? ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প। Of course that was fluorescent. Of course that was fluorescent. এখন দেখি fluorescent কাজ করে কিভাবে। Let's check this out. Fluorescent lamps are about 3 times more efficient than filament bulbs. Fluorescent lamps গুলা 3 times more efficient filament bulb থেকে। They are therefore more economical to use. More economical এই কনটেক্সটে কি মিন করতেছে? যে আমার ইলেকট্রিসিটি বিল কম আসবে যদি আমি fluorescent lights ইউজ করি। In addition, fluorescent lamps have a lifespan of around 3,000 hours, whereas filament bulbs have a lifespan of about 1,000 hours. আমার last longer করবে। Fluorescent lamps are generally used in offices and schools, and the shadow cast by them is soft compared to filament bulbs, which cast a sharp shadows. খুব diffused একটা shadow create করে fluorescent bulbs গুলা, কিন্তু আমার যদি incandescent choose করি as in the filament ones, খুব sharp একটা shadow produce করবে। Now fluorescent lamps contain 2 electrodes. এই পার্টটা তোমার ও লেভেলের থেকে অনেক বাইরে। কিভাবে কি হয় এটা কোনোভাবেই এখন বোঝা সম্ভব না। এটা আমার কোয়ান্টাম মেকানিক্সের রেলমে পড়ে এই কনসেপ্টটা। তো তুমি এই জায়গায় এই স্টেজে এসে তো বোঝা কোনোভাবে সম্ভব না, বাট I'll try to make it as simple as possible. দেখি, fluorescent lamps contain 2 electrodes. দুই এন্ডে দুটো ইলেকট্রোড আছে। When charge passes between these 2 electrodes, the mercury vapor in the tube emits ultraviolet light. When the ultraviolet light hits the fluorescent powder on the inner walls of the tube, visible light is emitted. আমি এটাই যদি একটু তোমাদেরকে এখানে এঁকে দেখাই দিই, খেয়াল করে দেখো। Actually, why do we have to draw this? I can just show it from a picture. But আমি কিছু সার্চ দিলেই আমি হ্যাঁ শিওর আমি কিছু সার্চ দিলে এখানে খালি অ্যামাজনের রেজাল্ট আসে। Correct. আমি যতটুকু সিম্পলিফাইড ওয়েতে বোঝানো সম্ভব I'll try to do that. না, কিচ্ছু বুঝবা না। বাট স্ক্রিন দেখা যায়? Yes, sir. Okay, দেখো। A quick video, we're going to have a look at how a fluorescent tube, or sometimes they're known as mercury vapor tube, works. আচ্ছা, ফ্লোরোসেন্ট টিউবসও বলে, মার্কিউরি ভেপার টিউবসও বলে। তো মার্কিউরি ভেপার কেন বলে সেটাই দেখব। These are the old school lighting tubes that you still find in a lot of old office buildings, and the principles behind it lie with wave particle duality, the photon nature of light, এগুলা কিচ্ছু বুঝবা না, বিকজ এগুলো সব আমার কোয়ান্টাম ফিজিক্সের পার্টস। and excitation and de-excitation of electrons.
আচ্ছা, এটা আমার নরমাল একটা টিউব, এটার এই এন্ডে একটা ইলেকট্রোড থাকে। So this is what our fluorescent tube looks like. And when you switch it on, you have a starter unit that provides enough energy to get the whole thing running. You've got your filament electrodes either end, and that means that you are effectively able to run a current through the mercury vapor. ওকে, সো এই এন্ডটা হলো এই জায়গার ইলেকট্রোডসটা, আর এই এন্ডটা মেবি এটার শেষ মাথার ইলেকট্রোডসটা, আর এটার ভিতরে কি থাকে আমার মার্কিউরি ভেপার। তারপর দেখি And the free electrons that are within that mercury vapor. So if we take a closer look at the actual light itself, you have got a fluorescent coating on the... আচ্ছা, এই পার্টটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। আমি জানি না তোমরা কখনো টিউবলাইট ভাঙছো নাকি। ইফ ইউ ব্রেক ডাউন আ টিউবলাইট, হোয়াট ইউ উইল সি ইজ আ হোয়াইট পাউডার। জানতে এটা কেউ? জি স্যার। এনার্জি বাল্বগুলোও যদি তুমি ভাঙো, তুমি ইউল গেট আ হোয়াইট পাউডার। দিস ইজ কল্ড ফ্লোরোসেন্ট পাউডার। হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, যখন ইউভি রেডিয়েশন বা ইউভি লাইট এসে এই হোয়াইট পাউডারটাকে হিট করে, এই হোয়াইট পাউডারটা স্টার্টস টু এমিট ভিজিবল লাইট। আসতেছি। The inside of the glass, and that fluorescent coating just means it will give off light if photons of a certain energy interact with it. Inside you have mercury vapor, so a metallic vapor at a very low pressure. It has to be at a low pressure to prevent electrons from interacting and being absorbed by other atoms and molecules inside. And, of course, each of those atoms has got electrons orbiting. So when you switch the light on, a current can flow through our gas. Mercury vapor inside can be ionized by interacting with these electrons, and that releases free electrons. Those free electrons are then able to move on and interact with the orbital electrons of other mercury atoms. And when this happens, they're able to excite, able to give energy to an electron in the ground state. Okay, এই পার্টগুলা লাগবে না আমার। So what happens is, যখন কারেন্ট পাস করো এক ইলেকট্রোড থেকে আরেক ইলেকট্রোডে, তখন কারেন্ট যাওয়ার সময় বা চার্জ পার্টিকলস গুলো ফ্লো করার সময় দে কোলাইড উইথ দ্য মার্কিউরি ভেপার অ্যাটমস, এন্ড এই ভেপার অ্যাটমস গুলা বিকাম এক্সাইটেড এন্ড দে স্টার্ট এমিটিং ইউভি রেডিয়েশন। এই ইউভি রেডিয়েশনটা যখন আমার ইনার ওয়ালে এসে হিট করে, তখন এই ইনার ওয়ালটা কি এমিট করা স্টার্ট করে আমার ভিজিবল লাইট। দ্যাটস হাউ অল ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্পস ওয়ার্ক। জাস্ট এই কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর পার্টটা আমার লাগবে না ফর আওয়ার ও লেভেলস। বাকি পার্টটা বুঝছো সবাই? Yes, sir. Good. Next up, what we'll see is an electric motor. Electric motor কিভাবে কাজ করে দেখি। Electric motors used in appliances such as fans, hair dryers, blenders, etc. are based on the magnetic effect of current. In the magnetic effect of current, the magnetic field of a current is used to interact with other magnetic fields to produce a mechanical movement. আমি এটাকে লরেন্স ফোর্স বলে। আমি একটা ছোট্ট সিমুলেশন থেকে দেখাই দিচ্ছি। Guys, আগে একটু হেডস আপ দিয়ে রাখি, এখন উইল জাস্ট সি অ্যান ওভারভিউ। খুবই 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 বেসিক একটা ওভারভিউ জাস্ট আমরা দেখবো, বিকজ উই হ্যাভ আ হোল টপিক ডেডিকেটেড টু ম্যাগনেটিজম। যখন আমরা ম্যাগনেটিজমে যাব তখন এই জিনিসটা আরো অনেক ডিটেইলসে দেখবো। এখন জাস্ট একটা ওভারভিউ দেখে নিই। সো দিস ইজ হোয়াট ডেমনস্ট্রেশন কিট মোটর লুকস লাইক। দুইটা ম্যাগনেট থাকবে অফ অপোজিট পোলস, মাঝখানে আই হ্যাভ আ কয়েল, আর এই কয়েলের ভিতর দিয়ে যখন কারেন্ট ফ্লো করবে,
এই যে কয়েলের ভিতর দিয়ে যখন কারেন্ট ফ্লো করবে, কারেন্ট সবসময় পজিটিভ টার্মিনাল থেকে যায় যে নেগেটিভ টার্মিনাল আসে, পজিটিভ টু নেগেটিভ। এই যে দেখো ফ্লো করতেছে। যখন আবার কারেন্ট ফ্লো করলো, অলওয়েজ রিমেম্বার কারেন্ট হ্যাজ ইটস ওন ম্যাগনেটিক ফিল্ড। কোনো একটা কন্ডাক্টরের ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করলেই সে কন্ডাক্টরের অ্যারাউন্ডে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হয়ে যায়। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি এই পেনটাকে একটা কন্ডাক্টর হিসেবে কনসিডার করি, এই কন্ডাক্টরের ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করলেই এই কন্ডাক্টরের অ্যারাউন্ডে একটা কি ক্রিয়েট হয়ে যাবে এভরিওয়ান? ম্যাগনেটিক ফিল্ড। সো তুমি যার ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করো না কেন, তার অ্যারাউন্ডে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হয়ে যাবে। Now, whenever two magnetic fields interact, একটা force exerted হয়। এখন can you identify the two magnetic fields here? One magnetic field would be around this coil, right? One of the magnetic fields would be around this coil, একটা magnetic field এটা। আর second magnetic field হলো between these two magnets। আমি যদি magnetic field ক্লিক করি, এই green line গুলা represent করতেছে one of the magnetic fields, আর এই কয়েলের অ্যারাউন্ড একটা রিপ্রেজেন্ট করবে the second magnetic field। দেখো তো, the two magnetic fields are very close to one another। তার মানে কি, when two magnetic fields interact with one another, a force is exerted. This is the force, direction of the force, and this force causes this to rotate। তুমি যদি মনে করো আমি এটা বুঝি নাই, অ্যাবসলিউটলি ফাইন, কিচ্ছু বুঝার দরকারও নাই, বিকজ আমাদের একটা পুরো টপিকই আছে এই কনসেপ্টস গুলো নিয়ে। ম্যাগনেটিজমে যখন আমরা যাবো, ম্যাগনেটিজমে তখন আমরা যাইনি, জাস্ট একটা ওভারঅল আইডিয়া। খেয়াল করে দেখো তো, আমি যদি কারেন্টটাকে উঠাই দেই, ইফ আই রিমুভ দ্য কারেন্ট, ডু ইউ থিঙ্ক এই কয়েলটা রোটেট করবে? জাস্ট আমাকে এতটুকু বলো। আমি যদি কারেন্টটাকে রিমুভ করে দিই, এটা কি আর কাজ করবে নাকি করবে না? স্যার করবে না, করবে না, অফকোর্স করবে না। তার মানে কি, এই যে মোটরের ইফেক্টটা যে পাচ্ছি, সেটা আমাকে কে দিচ্ছে? এই কারেন্ট। এটাই বোঝানোর দরকার ছিল আমার, বিকজ কারেন্টের তো অনেক অ্যাপ্লিকেশনস আছে। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশনস, দ্যাট উড বি ইলেকট্রিক মোটর। এই যে যেরকম ইলেকট্রিক্যাল হিটিং দেখলাম, ইলেকট্রিক্যাল লাইটিং দেখলাম, এখন দেখলাম ইলেকট্রিক মোটরস। Electric motors used in appliances such as fans, hair dryers, blenders, etc. are based on the magnetic effect of current. In the magnetic effect of current, the magnetic field of a current is used to interact with other magnetic fields. এখানে other magnetic field কি ছিল? একটা হলো কন্ডাক্টরটার অ্যারাউন্ডের ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এটা ইন্টারঅ্যাক্ট করতেছিল আমার ম্যাগনেট দুইটার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে, to produce a mechanical movement. আজকে we move on to our next topic, যেটার নাম হলো electrical power. Forget the electrical part, let's just focus on power. Power মানে কি? Power is the rate at which energy is transferred from one form to another. The SI unit of power is watt. তার মানে পাওয়ারের ইকুয়েশন যদি দেখি, পাওয়ার হলো energy transferred divided by time taken. Appliances such as toasters, irons, and TVs have power rating marked on them. যে কত ওয়াটের এই ডিভাইসটা, বা কত কিলোওয়াটের এই ডিভাইসটা, অ্যাপ্লায়েন্সটা, either in watts or kilowatts. For circuits, there is a more useful version of power equation. If a battery, lamp, or other component has PD মানে হলো potential difference across it, and a current through it, the power is given by the equation P equals VI. Literally just তুমি ভোল্টেজ আর কারেন্টকে মাল্টিপ্লাই করে দিলেই তুমি পাওয়ার পেয়ে যাবা। এটা হলো থিওরিটিক্যালি বোঝার জন্য বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, যে এনার্জি ট্রান্সফার হচ্ছে পার ইউনিট টাইমে কতটুকু অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ট্রান্সফার হচ্ছে, সেটা আমার পাওয়ার। আর পাওয়ার যদি আমার ক্যালকুলেট করতে হয়, কারেন্টের ভোল্টেজ দেওয়া থাকে, তখন আই ইউজ দিস ইকুয়েশন, পাওয়ার ইকুয়ালস টু VI. এখন there is a way to combine these two equations. কিভাবে দেখো, এই জায়গায় যদি আমি আসি, from here, এই জায়গার থেকে পাওয়ার হলো এনার্জি ট্রান্সফার্ড divided by time taken. তাহলে এনার্জিকে সাবজেক্ট বানাই, এনার্জি হলো পাওয়ার ইনটু টাইম, রাইট? এনার্জি হলো আমার পাওয়ার ইনটু টাইম। এখন পাওয়ার মানে তো আবার VI,
তাহলে যদি আমি পাওয়ারের জায়গায় ভিআই বসাই তাহলে এনার্জির একটা ইকুয়েশন কি দাঁড়ায় দেখি তো। পি এর জায়গায় আমি তো এখানেই দেখলাম পি মান হলো ভিআই, তাহলে ভি আই পাশে থাকে আমার টি। তাহলে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি যদি আমার কখনো ক্যালকুলেট করতে হয়, দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন, E ইকুয়ালস ভিআইটি। দেখো তো ক্লিয়ার নাকি এই পার্টটা? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। ওকে, এটা শেষ হয়ে গেল, লেটস মুভ অন, নেক্সটে চলে যাই। এক সেকেন্ড। আমাদের নেক্সট টপিক হলো মেজারিং ইলেকট্রিসিটি কনজাম্পশন। হ্যাভ ইউ এভার সিন দিস ডিভাইসেস ইন ইউর হোম? একদম বাসার ভিতরে না, বাট বাসায় ঢোকার পরে কোথাও না কোথাও কিন্তু এই মিটার গুলা রাখে। হ্যাভ ইউ সিন দিস মিটার্স? এনিওয়ান? Yes, sir. মিটারের ভিতরে এই যে এই জায়গাটা দেখবা, এই যে এই ফ্ল্যাট হরিজন্টাল একটা ডিস্কের মতো, এটা রোটেট করতে থাকে। ওকে, নাও the difference between the current month's and the previous month's readings give the amount of electricity used for the month. Electrical energy is sold in units of kilowatt hour. আমি জানি না তোমরা দেখতে পারতেছো নাকি, can you see এই জায়গায় কি লেখা? গাইস দেখছো এই পার্টটা? স্যার কিলোওয়াট পার আওয়ার, কিলোওয়াট আওয়ার। প্লিজ এটাকে পার ধরো না, কিন্তু পার ধরলেই তোমার মেস আপ হয়ে যাবে। The difference between current months and previous months readings. তুমি এই মান্থ আর প্রিভিয়াস মান্থের রিডিংটাকে যখন ডিফারেন্স বের করবা, what do you get? যে তুমি কত কিলোওয়াট আওয়ার কনজিউম করছো, আর এই কিলোওয়াট আওয়ারের হিসাবে ইলেকট্রিসিটি বিক্রি হয়। যেহেতু আমরা ইউকের বোর্ডের আন্ডারে এক্সাম দিব, আই থিঙ্ক উই শুড ফলো ইউকের ইয়েগুলা, টার্মস গুলা। ওকে, একটা কোয়েশ্চেন আছে, কোয়েশ্চেনটা দেখে ফেলি। A 1.5 kilowatt heater is switched on for 4 hours. How much energy does it transfer to the room in kilowatt hour? How much energy does it transfer to the room in kilowatt hour? Guys, আমি তো এখান থেকে জানি পাওয়ার যদি হয় এনার্জি বাই টাইম, তাহলে এনার্জি কি হবে? পাওয়ার ইনটু টাইম। I have the value of power, I have the value of time. তাহলে power into time multiply করলে what do we get? Energy. Exactly, energy. Now, how much energy does it transfer to the room in kilowatt hour? Energy হলো power into time. 6. Therefore, exactly 6. 1.5 into 4, কোনো কনভার্সন নাই, কিচ্ছু নাই। এটা কিলোওয়াটে ছিল, এটা আওয়ারে ছিল, দুটো মাল্টিপ্লাই করলে কিলোওয়াট আওয়ারে চলে আসবে। 1.5 into 4 gives me 6 kilowatt hour. Next, part B তে দেখি, what will be the cost if each kilowatt hour costs 15 cent? আমাকে বলছে 1.5, এই যে এখানে 1.5 কিলোওয়াটের হিটারটা আমি 4 ঘন্টার জন্য সুইচ অন রাখছি। আমাকে বলছে what will be the cost if each kilowatt hour cost 15 cent? এই হিটারটা আমি যদি 4 ঘন্টার জন্য চালা রাখি, 4 ঘন্টায় আমার কতটুকু টাকা উঠবে?
আচ্ছা, আর এটা কিন্তু পুরাপুরি ইউনিটারি মেথড। খেয়াল করে দেখো, 1 কিলোওয়াট আওয়ারের দাম হলো 15 সেন্ট। তাহলে 6 কিলোওয়াট আওয়ারের দাম কত হবে? 1 কিলোওয়াট আওয়ার যদি 15 সেন্ট হয়, 6 কিলোওয়াট আওয়ার হবে 6 ইন্টু 15 সেন্ট, 6 ইন্টু 15 কত হয় দেখেন তো? 90. Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. All right, next চলে যাই। আজকে আমাদের লাস্ট টপিক হলো ডেঞ্জার্স অফ ইলেকট্রিসিটি। ইলেকট্রিসিটি ইউজ করার সময় আমরা কিছু ডেঞ্জার্স ফেস করতে পারি। সে কি কি ডেঞ্জার দেখি। There are two major dangers when using electricity. There is risk of an electric shock and fire. দুইটা মেইন প্রবলেম, দুইটা মেইন হ্যাজার্ড বলতে পারো ইফ ইউ উইল, ইলেকট্রিসিটি ইউজ করতে যে। একটা হলো ইলেকট্রিক শক খাইতে পারো, আর একটা হলো ইলেকট্রিসিটি ইউজ করতে যে আগুন ধরে যেতে পারে। These dangers can be caused by the use of wires with damaged insulation, the overheating of cables for various reasons, আর থার্ড হলো ড্যাম্প কন্ডিশনস। খেয়াল করে দেখো, এই তিনটা আমি যদি আমার সিলেবাসটা দেখাই, সিলেবাসে এক্স্যাক্টলি এভাবে দিছে ডেঞ্জার্স অফ ইলেকট্রিসিটিতে। এই যে তিনটা পয়েন্ট আমার, ড্যামেজ ইনসুলেশন, ওভারহিটিং অফ কেবলস, আর একটা হলো ড্যাম্প কন্ডিশনস। এই একটা একটা করে আমরা অ্যাড্রেস করব এখন। Let's start with damaged insulation. Wires are always covered with insulating materials. এর আমার ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল, এটা বাইরেরটা, তারপর এটা আমার ইনার ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল। These materials wear out over time. For example, the electrical cables connecting a hair dryer and an electric iron are always bent and twisted because of the way appliances are used. তুমি হেয়ার ড্রায়ারের তারটা দেখবা যে একদম মোচড়ায় রাখা হয়। তারপরে ইলেকট্রিক আয়রন, কাপড় ইস্ত্রি করার যেই আয়রনটা, সেটার তারও কিন্তু জেনারেলি দেখবা একদম দুমড়ায় মুচড়ায় রাখে মানুষরা। তো এই রিপিটেডলি এই টুইস্টার ব্যান্ড করতে করতে এই ইনসুলেটিং লেয়ারটা ওয়্যার আউট করতে পারে। তখন দেখি কি হয়, this will cause the electric insulation to crack like this and break, and thus exposing the conducting wires inside. এই যে আর ভিতর যে আমার কারেন্ট ফ্লো করতেছে, এটা যদি বের হয়ে যায়, the moment your hand comes into contact with these wires, you will get an electric shock. If the vulcanized rubber covering the live wire is also damaged, live wire কি এখনো দেখি নাই, আজকেই দেখবো, একটু ওয়েট। আজকে না, সরি, নেক্সট ক্লাসে দেখবো লাইভ ওয়্যার কি, নিউট্রাল ওয়্যার কি, আর্থ ওয়্যার কি, এগুলো আমরা নেক্সট দিন দেখবো। জাস্ট মাথায় রাখো, লাইভ ওয়্যার হলো এমন একটা ওয়্যার যেটার ভিতর দিয়ে আমার কারেন্ট ফ্লো করে। দ্যাটস ইট। The exposed live wire can cause a severe electric shock to the user if the user touches it accidentally. This can lead to serious injury and even death. কতটুকু amount of current flow করতেছে, that determines আমার কতটুকু ইনজুরি হবে. In fact, this may even lead to the person dying. So damaged insulation কিন্তু huge একটা problem. So you need to be really careful while using electrical appliances like this. যখন তুমি দেখবা যে ইনসুলেশন কভারটা ড্যামেজ হওয়া স্টার্ট করছে, you should always get it replaced. Second day, overheating of cables. আচ্ছা, the overheating of cables refer to the unusually large current flow in the conducting wires under certain conditions such as short circuit or overloading. দুটা কিন্তু এক জিনিস না, ঠিক আছে? These two are completely separate ideas. যে একটা অনেক unusually large current flow করতে পারে in one of two things, in one of two scenarios. কি কি সিনারিও? একটা হইতে পারে আমার শর্ট সার্কিট, আর একটা হইতে পারে আমার ওভারলোডিং। A short circuit can result when the live wire makes contact with the neutral wire due to damaged insulation between them. শর্ট সার্কিট হতে পারে যদি লাইভ ওয়্যারটা নিউট্রাল ওয়্যারের সাথে কন্ট্যাক্টে চলে আসে, তখন কোনো
রেজিস্ট্যান্স ছাড়া কারেন্ট ফ্লো করা স্টার্ট করবে, এন্ড উই নো যে কোনো রেজিস্ট্যান্স ছাড়া কারেন্ট ফ্লো করা মানে হলো দিস ইজ শর্ট সার্কিট। This will produce a large current, and the large amount of heat generated can melt the insulation and start a fire. এটা একটা লার্জ কারেন্ট প্রডিউস করবে আর লার্জ অ্যামাউন্ট অফ হিট জেনারেটেড। দেখো যত লার্জ কারেন্ট তত লার্জার হিটিং ইফেক্ট অফ কারেন্ট। কারেন্ট যত বেশি ফ্লো করবে হিটিং ইফেক্টটাও তত বেশি হবে, যত বেশি হিটিং ইফেক্ট হবে তত হায়ার দ্য চান্সেস অফ দ্য ওয়্যার ক্যাচিং এ ফায়ার। এটা ছিল আমার শর্ট সার্কিটের জন্য। তাহলে ওভারহিটিং কি শুধুমাত্র শর্ট সার্কিটেই হয়? নো, দুইটা জায়গার থেকে ওভারহিটিং হয়। আইডেন্টিফাই করো তো। একটা হলো শর্ট সার্কিট, হোয়াট ইজ দ্য আদার ওয়ান? এভরিওয়ান? Overloading. ওভারলোডিং। সো এই জায়গাতে আমরা শর্ট সার্কিটের পার্টটা অ্যাড্রেস করলাম। উই স্টিল হ্যাভেন্ট সিন ওভারলোডিং এ কি হয় সেটা দেখতেছি। The diagram on the left shows a typical example of overloading. The current that flows through the adapter will be excessively large and cause overheating of the cables. তুমি এতগুলা কম্পোনেন্ট যদি একটার ভিতরে কানেক্ট করো তাহলে সবাই কারেন্ট টানা স্টার্ট করলো, তার মানে কি একদম মেইন যে ওয়্যারটা সেখান থেকে একটা অনেক লার্জ কারেন্ট ফ্লো করা স্টার্ট করবে। এত লার্জ কারেন্ট ফ্লো করলে এই যে মেইন কেবলটা মে গেট ওভারহিটেড। এবারটা বুঝতে পারছো সবাই? জি স্যার। অলরাইট, নেক্সট চলে যাচ্ছি। ওকে, নেক্সট আসো। আমার মেইন প্রবলেম কয়টা? একটা হলো ড্যামেজড ইনসুলেশন, ওভারহিটিং অফ কেবলস, সেটা শেষ করলাম, আর উই আর লেফট উইথ ড্যাম্প কন্ডিশনস। নাও লেটস টেক আ লুক এট ড্যাম্প কন্ডিশনস। ড্যাম্প কন্ডিশনসে কি হয় দেখো। Many electrical accidents occur in damp conditions, such as those in a wet bathroom. For example, it is very dangerous to plug a radio to the mains of 240 volt and leave it on the floor of your bathroom. In the event of damaged insulation or for any other reason that the live wire should be exposed, the person taking a bath is exposed to the dangers of electrocution. If the water from the wet floor touches the live wire, it provides a conducting path for a large current to flow through it and through the body of the person in the bathtub. The human body can withstand up to 50 milliampere, but the current in this case, এই কেসে যে বাথরুমের ভিতরে শাওয়ার নিচ্ছে ব্যাথটাবে বসে, আর সেখানে একটা মেইনসে কানেক্টেড ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস পানির সাথে কন্ট্যাক্টে চলে আসলো, তাহলে কি হবে? পানি ইজ আ গুড ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টর, ওয়াটার ইজ আ গুড ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টর। তাহলে ওয়াটারের ভিতর দিয়েও কারেন্ট ফ্লো করা স্টার্ট করবে মেইনস থেকে। রেজিস্ট্যান্স অনেক কম, একটা লার্জ কারেন্ট ফ্লো করবে যে লোকটা কিসের ভিতর আছে, তোমার বাথটাবে আছে, ওর বডির ভিতর দিয়েও। তাহলে কি হবে? ইলেকট্রিক শক খেয়ে আধামরা হয়ে যাবে, মরেও যেতে পারে। আমাদের হিউম্যান বডির কথা যদি বলি, the human body can only withstand up to about 50 milliampere, but the current in this case, এই কেসের কথা বললাম, is very much higher due to the sharp decrease in the resistance of the body. তুমি বলো wait a second, বডির রেজিস্ট্যান্স হঠাৎ করে কমে গেল কেন? সেটাই দেখবো একটু পরে। Other possible hazards include using hair dryers, electric irons, or changing a light bulb with wet hands. You should never ever use electrical appliances with wet hands. The electrical resistance of the body comprises of two parts. একটা হলো the contact resistance of the dry skin and the resistance of the body itself. The contact resistance of the dry skin is around 100,000 ohm. It is quite large.
while the resistance containing mainly fluids is much lower of around few hundred ohms. আমাদের বডিতে যেখান দিয়ে ফ্লুইড আছে সে জায়গার রেজিস্ট্যান্স অনেক কম, কিন্তু আমার ড্রাই স্কিনের রেজিস্ট্যান্সটা হাই. This explain why dry skin acts as an insulating layer by offering high resistance. কিন্তু তুমি যদি কোনো কারণে ওয়েট হ্যান্ডস দিয়ে একটা ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সকে অপারেট করা স্টার্ট করো বা চেষ্টা করো, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক উইল হ্যাপেন? তোমার ওয়েট স্কিনটা এবার রেজিস্ট্যান্সকে কি আর 100,000 ওম রাখতে দিবে? না. ওয়েট স্কিন নেওয়া অবস্থায় ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সেস অপারেট করতে গেলেই তোমার ধাপ করে কন্ট্যাক্ট রেজিস্ট্যান্সটা অনেক কমে যাবে. If the skin is wet, the contact resistance provided by the dry skin will be lowered drastically, and the resistance of the body being very low will allow a large current to flow through the body. কি হবে লার্জ কারেন্ট ফ্লো করলে বডির ভিতর দিয়ে? Try to identify everyone. স্যার বললাম যদি একটা লার্জ কারেন্ট বডির ভিতর দিয়ে ফ্লো করে কি হবে তাহলে? প্রবলেমটা কি? এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, ফ্রাইড হয়ে যাবে. এক্স্যাক্টলি. দেখো তো এত পর্যন্ত ক্লিয়ার নাকি সবার? আচ্ছা, কালকে তো আমাদের ক্লাস আছে, কালকে উইল বি ফিনিশিং দ্য রেস্ট অফ দিস. ঠিক আছে, মেইনস ইলেকট্রিসিটি অনেক টাইম নিয়ে আমি তোমাদের জন্য রেডি করছি, আর লেকচারটা আমি আপলোড করে দিব, তা তোমরা একবার গো থ্রু করে নিতে পারো ক্লাসের আগে. অলরাইট, আজকে এতটুকুই থাক. অনেক মানুষ অ্যাবসেন্ট অলরেডি, বেশি মিস করবে আরো. অলরাইট, দ্যাটস ইট ফর টুডে এভরিওয়ান. টেক কেয়ার. আল্লাহ হাফেজ.